Jake se encontraba en el límite del reluciente bosque, absorbiendo el kaleidoscopio de colores que definía el mundo alienígena de Century Prime. El aire estaba impregnado del aroma de la flora fosforescente que brillaba bajo los soles gemelos, proyectando una luz sobrenatural sobre todo. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Como explorador humano, había recorrido incontables territorios desconocidos, pero ninguno podía igualar el encanto de este vibrante reino. Las especies nativas de Ali no eran solo una curiosidad, eran un fenómeno. Los Anturi eran seres bioluminescentes con una piel que irradiaba tonos repentados por sus emociones. Jake los había investigado a fondo. Sin embargo, leer sobre su cultura era una cosa. Experimentarla de primera mano sería drásticamente diferente. A medida que se adentraba en el bosque, la atmósfera se volvía eléctrica, cargada de energía y risas. Un grupo de Centuri bailaba cerca, sus cuerpos vibrando con luz y ritmo al son de los resonantes instrumentos alienígenas. Jake observaba, cautivado, hasta que una figura se distinguió entre la multitud. Una chica que destacaba, incluso entre los seres luminosos. Se llamaba Cora. Calira era hipnotizante. Su piel reflejaba tonos azules y purpuras que cambiaban con cada movimiento. El orbe brillante, situado justo entre su cintura, proyectaba un suave resplandor luminoso. Era difícil describir que fascinaba más a Jake. El encanto de su belleza o el misterio del orbe en sí. La leyenda que rodeaba al orbe era a la vez venerada y temida. Solo aquellos en quienes se confiaba plenamente podían siquiera pensar en tocarlo. Al captar su mirada, una enigmática sonrisa se dibujó en sus labios. Con paso elegante, se acercó a él, provocando que el corazón de Jake diera un vuelco. Debe ser la humana de la que todos hablan. Bromeó con voz melódica y juguetona. Supongo que sí, respondió Jake, intentando disimular su nerviosismo con braviconería. Y tú debe ser Kyra, el centro de atención de muchas conversaciones. Río levemente, la calidez de su voz lo envolvió como un suave abrazo. Ten cuidado, Jake. El brillo entre mis caderas. Se inclinó, bajando la voz. No se puede jugar con las caderas. Jake arqueó las cejas, intrigado. ¿Y por qué? Tocarlo es sagrado. Dijo él con un brillo en los ojos. Simboliza un profundo vínculo entre nuestra gente, una conexión que trasciende el ámbito físico. Su curiosidad aumentó. Se acercó un poco más, mirando el orbe vibrante. ¿Y qué pasa si lo hago? No lo hagas, interrumpió Cora, aunque mantuvo una sonrisa traviesa. Eres aventurero, pero cream. Algunas cosas es mejor no tocarlas. Jake rió entre dientes con nerviosismo. Entendido. Valoro demasiado mis extremidades como para arriesgarme. Las bromas continuarán mientras se conocen, difuminando las fronteras entre culturas. Calira lo acogió bajo su protección, mostrando las maravillas de su mundo. Exploraron mercados coloridos, deportes fascinantes que demostraban su destreza atlética y entablaron conversaciones que mezclaban aprendizaje y bromas. Pero entre las risas y la alegría, sentimientos desconocidos comenzaron a florecer en el pecho de Jake. Había algo magnético, una energía que lo atraía y lo hacía querer conocerla. Conocerla de verdad, mientras el sol comenzaba a ponerse. Teniendo el cielo de arañas apagados y purpuras densos, Jake se encontró de pie junto a Calira bajo un enorme árbol antiguo que parecía rebosar de vida. Él se giró hacia él, con el rostro iluminado por la luz que se desvanecía, y por un instante, la broma pasó a algo más profundo. Jake, dijo en voz baja, si alguna vez decides tocar el orbe, debes comprender las implicaciones. El asintió, sabiendo que sus palabras estaban envueltas en verdad. Permito honrar eso,
Kyra, esto también es nuevo para mí. Bien, respondió ella, con una sonrisa que lo recorrió con una olida de calidez. Seguimos explorando este viaje juntos. Mientras permanecen uno al lado del otro, el destello de estrellas lejanas comenzó a iluminar el cielo nocturno. Jake no pudo evitar preguntar que les aguardaba, tanto en este mundo extraordinario como en el extraño vínculo que ese estaba formando entre él y Clara. Bajo la superficie de las bromas juguetonas, algo profundo parecía agitarse. Los vibrantes días en Century Prime se convirtieron en un torbellino emotion para Jake. Cada momento estaba impregnado de risas, aprendizaje y una tensión persistente que él y Clara se atrevían a abordar. Sus interacciones oscilaban entre bromas juguetonas y conversaciones profundas mientras encontraban consuelo en la mucha compañía. Jake se maravilló de la cultura Zanturi, sus expresiones abiertas de emoción, su exquisito arte y su dominio del entorno que los rodeaba. Kyra se convirtió en su guía. Su piel luminosa velaba de emoción al presentar el estilo de vida de su gente. Las luces del festival alienígena iluminaban noches llenas de historias compartidas y alegría. Pero algo siempre estaba presente. El resplandor entre sus caderas, un enigma que lo desconcertaba y atraía. Una noche, mientras ambos exploraban un bullicioso mercado, Jake observó con asombro como Kyra demostraba una artesanía tradicional Zanturi. Sus manos se movían con gracia, tejiendo hebras bioluminescentes en intrincados patrones. Se giro hacia él, radiante orgullo. Verás, Jake, nuestro arte refleja nuestra esencia. Cada país cuenta la historia de quien somos. ¿Puedes enseñarme cómo? Preguntó, siendo una olida de determinación. La risa de Kyra resonó, iluminando su rostro. ¿Quieres aprender? Primero necesitas conectar con la esencia. No es tan simple como parece. Sonrió, aceptando el reto. Me apunto. Muéstrame lo que tienes, Kyra. Mientras trabajaban codo con codo, Jake notó como el brillo de Kyra latía al ritmo de su risa y sus movimientos. Sus manos se rozaban a menudo. La electricidad entre ellos era innegable. Cada roce le provocaba escalofríos. Y se encontró miradas furtivas al orbe que parecía brillar con más intensidad con sus interacciones. Esa noche, mientras yacían en el césped, absortos en la contemplación de las estrellas, Jake expresó en voz alta lo que había estado pensando. Kyra, ¿cómo es realmente tocar el orbe? Su expresión cambió. El brillo juguete de sus ojos se desvaneció. Y es un acto muy íntimo para mi gente. Dijo lentamente, sopsando sus palabras. Y es más que una simple conexión física, Jake. Representa una promesa, un vínculo para toda la vida. Jake sintió un nudo en el estómago. Suenas inseguro. ¿Y es algo que dices? Bajo la mirada al suelo. El suave brillo de su piel se atenuó. No se trata solo de care. Se trata del peso de nuestras costumbres. Si cruzáramos esa frontera, tendría que enfrentar las expectativas de mi gente. No comprenderían la profundidad de este vínculo. Todavía no. Se acercó, intentando consolarla. Pero podemos creer nuestra propia comprensión, ¿verdad? Porque deberíamos dejar que la tradición dicte lo que sentimos. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos. Eres valiente, Jake. Pero la valencia puede tener consecuencias, especialmente en asuntos del corazón. Jake lidió con sus palabras, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba. Casi como si el universo mismo percibiera su lucha, fueron interrumpidos repentinamente por una fuerte conmoción cercana. Curiosos, se acercaron al ruido y encontraron a un grupo de Zanturi reunidos en círculo. En medio de ellos se encontraba Zurich, una figura imponente de rasgos feroces,
Conocido por su fuerza Wi-Fi risa. Una energía palpable lo rodiba, atrayendo miradas y susurros. Los humanos y los anturi nunca podrán ser uno. Zurich trono, con su voz retumbant. Esta alianza es una apuesta que no podemos permitirnos. No comprenden nuestras costumbres. Kyra esi puso rigida junto a Jake. Zurich siempre esi ha apuesto a cualquier. Unión entre nuestros pueblos. Susurro, con la ansiedad reflejada en su rostro. Jake, sintió un peso indecible en el estómago, percibiendo como las palabras de Zurich resonaban entre la multitud, encendiendo murmullos de desaprobación y resentimiento. La tensión aumentó, y podía sentir la ira que irradiaba de los anturi a su alrededor. ¿De verdad estaba alterando sus costumbres con solo estar allí? En ese momento, Clara miró a Jake y él vio un destello de determinación. No podemos permitir que esto nos divida, susurró, aferrándose a su mano. Debemos demostraros que la comprensión puede coexistir con nuestras tradiciones. Respirando hondo, Cara dio un paso al frente, alzando la voz por encima de la multitud. Zurich, hablas de nuestras costumbres como si fueran cadenas que nos atan. Pero el amor no conoce límites. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. El corazón de Jake se aceleró al sentir que las apuestas subían más alto. La postura de Kyra irradiaba poder y vulnerabilidad a la vez. Pero Zurich dio un paso al frente, con los ojos clavados en los de ella, y que entiendes tú por amor. Y es una mera distracción, una locura peligrosa. Si desafias la tradición por un humano, traerás la ruina. La multitud volvió a murmurar, y Jake percibió la creciente hostilidad. Apretó la mano de Kyra, sintiéndola temblar levemente. Clara, deberíamos dar un paso atrás. Lo instó, pero su determinación se manifestaba como el orbe que portaba. No, Jake, si queremos que nos acepten, debemos permanecer unidos. El ambiente crepitaba de tensión. Las miradas de la multitud oscilaban entre Clara y Zurich. Mientras la confrontación se cernía sobre ellos, Jake se dio cuenta de que su incipient vínculo enfrentaba más desafíos de los que jamás había imaginado. El momento flotaba en el aire, cargado de incertidumbre, mientras la declaración resonaba por la reunión. Todas las miradas estaban fijas en ella. Una mezcla de indignación y intriga recorría la multitud. Jake se sintió como un espectador en una batalla para la que no se había preparado del todo. De repente, lo que estaba en juego era más importante de lo que podría haber anticipado. La mirada de Zurich se intensificó. ¿Crees que tus palabras tienen peso, Clara? Esta humana no pertenece aquí. Los de su especie solo traen chaos. Clara avanzó desafiante. Su brillo latía con vigor. Esta humana me comprende. Más que muchos de los nuestros. El amor no es chaos. Y es el puente que puede unirnos. Jake admiraba su valencia, pero el miedo, ese apodero de su corazón, no pretendía convertirse en el símbolo de tal división. Sin embargo, a medida que la tensión seguía aumentando, ese sintió obligado a porla. Se acercó a Clara, respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Zurich, debes escuchar. Puede que sea humana, pero estoy aquí para aprender, para conectar con tu gente. Clara y yo compartimos algo real. Un sordo rumor de disidencia. Se extendió por la multitud, pero la mirada firme de Kyra lo tranquilizó. Debemos evolucionar, Zurich. El aislamiento solo nos llevará a la ruina. Aceptar nuestras diferencias podría salvarnos. Zurich, Río, con sonido espero. ¿Crees que este vínculo durará? Hace poco que se conocen. Tocar el brillante no es una apuesta que debe tomarse a la ligera. El corazón de Jake se aceleró al mencionar el orbe. Sintió una atracción irresistible hacia él.
Una fuerza magnética que solo crescia con cada momento que pasaba con caura. Mientras el mito intentaba infiltrarse, la curiosidad surgió de nuevo. Aprendió a comprenderla, a conectar con ella en todos los sentidos. Antes de que pudiera registrar completamente el pensamiento, las palabras así lo escaparon. Y quiero tocar el orbe. El silencio invadió a la multitud, la atención chispiando como electricidad estática. Los ojos de Caura se abrieron de par en par, con una vacilación en su rostro. Jake, no! Exclamó con urgencia en la voz. Ignorando su advertencia, se acercó a ella, atraído por el orbe radiante que compartía espacio entre ellos. Brillaba. Su brillo se intensificaba a medida que extendía la mano. Quiero comprender completamente, Kyra. Necesito sentir esa conexión. La atmósfera cambió. Un acuerdo tecido flotaba en el aire. Mientras HFY rozaban en la superficie del orbe, un pulso recorrió su mano. Y una cascada de luz lo envolvió. El tiempo pareció deformarse. El mundo a su alrededor se desvaneció al sentir una calidez que lo envolvía desde los confines del orbe. Fue emocionante y aterrador. En ese momento, una profunda conexión floreció entre ellos, como nunca antes Jake había experimentado. Sintió como esas esencias se entrelazaron, como esas emociones fluyeron una en la otra. Sintió las esperanzas y los mitos de Caura. El peso de HFY costumbres y su feroz deseo de liberarse de las limitaciones impuestas por la tradición. Pero a medida que la energía íntima se intensificaba, la expresión de Calara pasó del asombro a la alarma. ¡Jake! Gritó con el pánico impregnando su voz. Pero era demasiado tarde. Una poderosa onda expansiva surgió del orbe, haciéndolos retroceder trompicones, creando una barrera entre ellos y los conmocionados espectadores. La luz de Calara titiló con incertidumbre mientras Zurich daba un paso al frente, con rabia y incredulidad entremezcladas en sus ojos. ¡Humano insensato! Gritó Zurich, fulminando a Jake con la mirada. Has cruzado una línea insalvable. Caura se acercó con una mirada desesperada. Jake, ¿qué has hecho? El corazón de Jake se aceleró. La intensidad de su conexión era abrumadora. Una mezcla de euforia y miedo lo recorrió. No pretendía interrumpir nada. Tú pensás. Zurich interrumpió, alzando la voz. No solo has violado nuestras costumbres, sino que has puesto en peligro nuestra unidad. Las consecuencias repercuten en nuestro pueblo. Deep Zurich. Una oleada de incredulidad recorrió a Jake. No había comprendido realmente la enormidad de su acto hasta ese momento. Kyra dio un paso hacia él. Debido entre sus enemigos por Jake, y él deber hacia su pueblo. Jake, tengo que encargarme de esto, dijo con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, la multitud se abalanzó sobre él y los susurros se convirtieron en acusaciones. Y es una amenaza. Ha degenerado nuestras costumbres. No es uno de nosotros. La energía pura en el aire cambió, volviéndose hostil. Su vínculo. Que momentos antes se había sentido como un rayo de esperanza, ahora parecía un polvo a punto de explotar. No hagas esto, Kyra. Instó Jake con voz urgent. Podemos superar esto. Tu gente necesita ver lo que compartimos. Pero su mirada era distante. Las expectativas de su propia gente la agobiaban. Les has dado una razón para recusarnos, Jake. Necesito proteger lo que hemos construido. Dica esto ese gyro, avanzando hacia la multitud. Cada paso era straba, a Jake un pozo de desesperación cada vez más profundo. Mientras miraba Zarek, Jake se quedó paralizado, luchando contra el dolor que crecía en su interior. No dejaré que lo castigues, declaró Kyra. Un fuego se incendió en sus ojos. Esta conexión, este vínculo representa algo nuevo, algo hermoso.
Mi niego de jar que el mito dic nuestro destino. El rostro de Zeracesi ensombricio. Entonces Deborah's afrontar las consecuencias de tus actos. Has elegido a los humanos por encima de nuestras tradiciones. Y esa decisión no quedar impune. Los murmulos de la multitud se convertiren en murmulos de posible venganza. Jake sincio que la distancia entre el y Kyra crecia. La estaba perdiendo. Allegandos del reino que habían compartido. La conexión que habían sentido momentos antes ese tambaleó. Al comprenderlo, la determinación de Jake encendió una nueva. Si él había alterado el equilibrio, tal vez tenía el poder de restaurarlo. No renunciaría a Kyra y I al vínculo que comparten. En ese momento, aprieto la mandíbula, y dio un paso adelante. Lucharé por nosotros, Kyra, grito, su voz resonando en el aire cargado. Podemos cambiar esto juntos. Corra ese gyro, su vibrante brillo ese entrelazaba con confusion, esperanza y miedo. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y el sintió esa conexión familiar, el brillo de la comprensión mientras ella escrutaba su expresión. Pero tan rápido como si se manifestaba, el atisbo de esperanza podía desvanecerse. La lucha entre culturas, los malentendidos y el poderoso vínculo entre ellos crearon una tormenta que superó con crex cualquier previsión. Jake estaba decidido a luchar contra las batallas externas y internas que surgen de esta interacción. Juntos, navegarían por estas aguas traicioneras, sin importar el costo. El ambiente esa noche era electrizante, cargado de inquietud y incertidumbre. Mientras Jake se encontraba al borde de una tormenta cultural, la resistencia de Kyra había marcado un límite, y al mirar su alrededor, quedó claro que nunca había habitado tanto en juego. El feroz comportamiento de Zurich había encendido el resentimiento de la multitud, abriendo una brecha entre Jake y el pueblo Zanturi. Los murmulos dieron paso a aclaradas discusiones. El era como un alambre deslocado a punto de romperse. Aunque Lyra lo había defendido, podía sentir el peso de sus expectativas haciendo retroceder. Zara tiene razón. Una voz resonó entre la multitud. Una mujer Zanturi dio un paso al frente. Su cuerpo resplandece en irradiable duda. Las acciones de este humano amenazaban el equilibrio que hemos mantenido durante generaciones. Exactamente. Zurich rugió, con la voz resonando, la discordia de su actualidad, y ahora debemos decidir qué hacer al respecto. Esto es una traición, no solo en nuestras costumbres, sino en nuestra propia esencia. Call dio un paso al frente con expresión feroz. No, ese trade de evolución. No podemos prosperar si nos aferramos a los mitos del pasado. Jake me ama y yo lo amo. ¿Acaso eso no vale la pena? El corazón de Jake es lleno de alegría al oír sus palabras. Pero en los ojos de la multitud, solo veo miedo y ira. Anhelaba tender una mano, tender un puente, pero era plenamente consciente que él era el forastero que, sin querer, había catalizado este conflicto. Un murmulo recurrió a los Zanturi, y Zurich aprovechó la oportunidad para explotar la división. El amor no siempre basta. No podemos permitirnos sueños tan ingenuos. Y es hora de que consideremos una solución más permanente a la amenaza que representa. La gravedad de sus palabras flotaba en el aire alrededor y pasada, y Jake sintió que se lo aceleraba el pulso. ¿Qué quieres, Decker? Preguntó con voz firme pero con un deje de preocupación. Zurich se acercó, elevando sobre él, con una presencia imponente. Quizás el exilio sea demasiado indulgente. Quizás sea necesaria una demostración de fuerza. Un desafío, dijo, con una sonrisa cruel curvando sus labios. Una lucha para demostrar tu valía y lealtad. Si sobrevives, podría ser digno de nuestro respeto. Si fracasas, demostrarás que todos nuestros mitos están justificados.
Exclamations ahagadas requiriren a la multitud. Calira esse gyro hacia Jake. Con el rostro entre horror y desafío. No puedes aceptar esto. No iri su enemigo. Un gesto de determinación esse formo en el estómago de Jake. No tengo miedo de luchar. Respondió, manteniéndose firme, incluso contra tu pronóstico. Si tengo que demostrar mi valía, lo haré, pero no lucharé por aprobación. Lucharé por nosotros, por nuestro futuro, es ahí podemos construirlo. Los ojos de cal se encontrarán con los suyos. Linos de un destello de esperanza en medio de la confusión. Jake, no debería legar esto. No puedo soportar la idea de que te hagan daño por mi culpa. Yo me encargo. Respiro hondo, preparándose para lo que lo esperaba. Les demostrar que no soy solo un forastero. Estoy aquí para ti y te lo demostrar. Los ojos de Zurich brillaron de anticipación. Que así, lucharemos al amanecer junto al gran círculo de piedras. Preparat, humano. No te enfrentarás solo a mí, sino al peso de todas nuestras tradiciones. La multitud comenzó a dispersarse. SUS murmulos resonaban en los oídos de Jake. Mientras Calira estaba a su lado, percibió el ominoso peso de la incertidumbre anhelos. Quería ser valiente, pero la realidad de la lucha es cernía sobre ellos. Era un desafío crucial, no solo para él, sino para la esencia misma de su vínculo con Kyra. Jake, dijo Call, con una voz apenas superior a un susurro. No tienes que hacer esto, pero yo quiero hacerlo, respondió con firmeza. No solo por mí, sino por nosotros. Necesito mostraros que el amor puede trascender lo que siempre han sabido. La noche cayó pesadamente sobre ellos mientras se dirigían al lugar apartado donde compartieron por primera vez momentos de inocencia. Las estrellas centellaban arriba. Cada luz un recordatorio de los muchos desafíos que lo aguardaban. Cara puso una mano sobre su brazo, su brillo proyectando una suave luz sobre su piel. Pase lo que pase, recuerda que no solo luchas por la aprobación, luchas por la oportunidad de forjar algo nuevo. Jake asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Intercambiaron una mirada prolongada, sabiendo que el vínculo entre ellos no es desvanecería fácilmente. Aún así, la incertidumbre flotaba en el aire mientras se retiraban a sus respectivos hogares, while la preocupación roía los límites de la determinación de Jake. La noche avanzaba pesadamente, while acercarse el amanecer, Jake se preparó mentalmente para el desafío que se avecinaba. No podía permitirse ignorar las implicaciones que esta lucha tenía para su futuro, y el de Calice. Cuando el sol salió y proyectó sus rayos dorados sobre el círculo de la gran piedra, Jake sintió el peso de la anticipación en el pecho. Mientras él y Calira se acercaban al claro, pudo ver a los centuri reunidos. Sus vibrantes figuras se iluminaban bajo la nueva luz. Kyra le apretó la mano, de pie junto a él, mientras se preparaban para enfrentarse a la multitud. Y no eran tan feroces en su convicción, sino que estaban conectados por la comprensión y la determinación compartidas. Zurich estaba frente a él. Su poderosa presencia se cernía sobre él mientras el aire se espesaba de nuevo con la tensión. Hoy tenía el potencial de abrir nuevos caminos entre sus mundos o destruir la frágil conexión que habían construido. Que comience este desafío, gritó Zar, preparando el terreno para lo que les esperaba. En ese momento de tensión, Jake miró a Cara a los ojos, con el corazón acelerado por el miedo y la esperanza. Para lo que para, este momento los definiría. Para bien o para mal, el gran círculo de piedras se sentía vivo y expectante mientras los centurios se reunían, lanzando miradas expectantes hacia el centro donde se encontraban Jake y Zurich. El aire estaba cargado de una tensión tachida, el peso de siglos de costumbres oprimiendo a ambos lados.
El corazón de Jake Latia con fuerza en su pecho, pero ese mantuvo firme. Decidido a afrontar el desafío que se avecinaba. Caira permaneció a su lado, su piel luminosa proyectando un suave resplandor contra las piedras rojizas. Podía ver la preocupación grabada en su rostro, y esta reflejaba la tormenta que se avecinaba en su interior. Cría nosotros, murmuró, apretando la mano suavemente. Como yo creo en ti, respondió ella en voz baja, su confianza titilando como su luz. Pero seguía ahí, una chispa preciosa, en la sombra menacante la duda. Dio un paso a frente, con los brazos cruzados, su fiero semblante rebosante destin. ¿Crees que el amor puede desafiar la tradición? Lo desafió, y su rígido resono por el círculo. ¿Crees que este humano puede oponerse al legado de nuestros antepasados? Jake erguió los hombres. Creo que el amor puede unirnos en lugar de separarnos, replicó con voz firme. No estoy aquí para desafiar tus costumbres, Zarek. Estoy aquí para mostrar que jamás de una forma de existir. La multitud murmuró, intrigada pero recelosa. Era ahora o nunca. Tenía que demostraros que no era un invasor, sino un puente entre dos mundos. Zarek se lanzó hacia adelante con sorprendente agilidad. Sus músculos alienígenas lo impulsaban como una fuerza de la naturaleza. Jake apenas tuvo tiempo de reaccionar, deslizando hacia un lado para evitar la fuerza del ataque. La tierra tembló bajo sus pies, un recordatorio del poder que ejerce Zarek. La adrenalina corrió por las venas de Jake. Esquivó otro golpe, con el corazón acelerado mientras usaba su agilidad para moverse por el improvisado campo de batalla. Jake sabía que no podía igualar el poder puro de Zarek. Tenía que confiar en su ingenio y en la resiliencia del vínculo que compartía con Caira. Respiró hondo, concentrándose en la conexión que habían forjado. Recordó los momentos de risa, sus sueños compartidos y la profundidad de su entendimiento. Se abalanzó, con la intención de asestar un golpe de refiling, en lugar de una confrontación total. Lo bloqueó con un brazo, desviando su golpe con facilidad. No puedes ganar, humano, rugió. Tu existencia es un desafío en nuestra forma de vida. Jake jadeó, al darse cuenta de que había algo más en juego que su propia victoria. Se trataba de demostrar que el cambio podía darse a través del amor. Quizás mi presencia pueda mostrar a tu gente otro camino. El grito, desafiante y envenenados por la fe inquebrantable de Caira, en él, el público comenzó a cambiar. Estaban presenciando no solo una peli, sino una transformación. Se ven ejemplos de fuerza más alta de la mera destreza física, y la ironía impregnaba el air cuando Jake respondió no con ira, sino con comprensión. Zarek atacó de nuevo, pero esta vez Jake se apartó, usando su impulso en su contra. Asestó una rápida patada al abdomen de Zarek, en un intento de desequilibrar al formidable enemigo. Cuando Zarek se tambaleó ligeramente, Jake aprovechó el momento y gritó, ¿de qué sirve aferrarse al pasado si nos arroja a la oscuridad? El amor no debería infundirmido. Debería fomentar la armonía. Cualquiera que fuera el mensaje que se había extendido entre los Anturi, comenzaban a escuchar, pero Zarek no se dejaba dissuadir tan fácilmente. Rugió de frustración y respondió con un feroz golpe que derribó a Jake. El suelo se precipitó a su encuentro, con un dolor intenso en el hombro. Mientras yacía allí, luchando por recuperar el aliento, la voz de Call atravesó el caos como un rayo de luz. Jake, recuerda nuestra conexión. Lucha por ella. Con su aliento, Jake se puso de pie. El peso de la ira y la duda había comenzado a disminuir, reemplazado por la urgencia de su vínculo. Necesitaba defender no solo su amor, sino también su amor y lo que simbolizaba. Con renovada determinación, se enfrentó a Zarek de nuevo. Esto no te afecta solo a ti. Jake lamó,
su vos elevandos por encima del clamor. Nos afecta a todos. Tenemos la oportunidad de creer un futuro donde nuestra gente aprenda la una de la otra. Dica esto, ese lanzó una serie de movimientos sordos, utilizando su agilidad humana para evadir los golpes de Zerk mientras ese mantiene concentrado en la esencia de lo que lucaban. Cada esquiva, cada contraataque, era una súplica a través de sus acciones. Por favor, ven, no den por qué ser una batalla. Puede ser un puente. La situación empezó a cambiar a favor de Jake. La energía de la multitud amplificó su fuerza mientras esquivaba y asestaba otro golpe Zerk. Los viders estallaron entre los Anturi. La energía de la esperanza los inundaba. Alto, Jadio Zara, con la frustración y la sorpresa reflejadas en su rostro. Esto no debería importar. Solo eres un humano. Pero también estoy aquí por causa, respondió Jake, con una determinación cada vez más firme. No dejar de luchar hasta que veas que hemos una manera para que nuestro pueblo prospere. ¿Es así como se siente la verdadera fuerza? No solo la física, sino la que provoca cambios en el corazón y el espíritu. En ese instante, la respuesta es consolidó en su mente. Zerk gruñó y eremió de nuevo, pero Jake estaba preparado. En un instante lucidez, se concentró en su conexión. La cálida energía que habían compartido, ese vínculo vibrante que iluminaba un camino en la oscuridad. Esquivó el golpe de Zerk y, con un arrebato de determinación, ese impulso hacia adelante una última vez. No lo tacleo. En cambio, intento terminar con una muestra de comprensión. Agarro el hombro de Zerk, mirándolo fijamente a los ojos con una intensidad poderosa. Terminemos con esto. Dijo con firmeza. Uníame en un viaje de comprensión en lugar de miedo. Tenemos mucho que ganar. El tiempo es congelo, y las respiraciones colectivas de la multitud quedaron en suspenso. La expresión de Zerk pasó de la agresión a la incertidumbre. El ardiente brillo de su piel titiló mientras procesaba las palabras de Jake. Fue la voz de Coley, suave y decidida, la que se abrió paso. Zerk, es hora de que elegamos la evolución sobre el mito. No podemos ignorar nuestros sentimientos por el bien de la tradición. La multitud murmuró, la tensión cambiando de nuevo, pero esta vez hacia una comprensión colectiva. Jake sintió que la esperanza se desplegaba en su interior, reforzando sus lazos. La ira latente de Zerk comenzó a enfriarse, reemplazada por un destello de introspección. Y entonces, en un momento que pareció una eternidad, Zerk dio un paso atrás. Su brillo vaciló, y dejó escapar un suspiro de derrota en voz baja. Quizás haya algo de cierto en tus palabras. La multitud murmuró. Una creciente olida de aceptación los invadió al comenzar a comprender las posibilidades que Jake tenía despertado dentro de ellos. Lentamente retrocedieron. La energía hostil se disipó, dejando atrás un frágil nuevo comienzo prometido. No puedo negar lo que siento, admitió Zerk, con un tono ahora más suave, aunque con cierta autoridad. Pero nuestras costumbres nos han servido durante mucho tiempo. No sé si estoy listo para dejarlo ir. No pasa nada, respondió Clara, acercándose a Zerk. El cambio lleva tiempo, y podemos transitarlo juntos, paso a paso. La atmósfera cambió, rebasando el potencial de crecimiento a medida que los Anturi comenzaban a ver sus costumbres no como barros de prisión, sino como marcos que permiten diferentes expresiones de conexión y amor. Mientras Jake permanecía en medio de los restos de la batalla, sintió que un sentimiento de orgullo crecía en su interior, no solo por sí mismo, sino por lo que habían logrado juntos. Este día no solo lo definiría, redefiniría la relación entre esos mundos, que perduraría mucho después de que este momento se desvaneciera. Cuando Kyra se acercó a él,
su luz, entrelazándonos con su esperanza, incendio una nueva. Su vínculo ya no era algo que temer. Era un camino hacia la unidad. Una oportunidad para que el amor supere las diferencias entre culturas, allanando el camino hacia un futuro compartido. La atmósfera dentro del gran círculo de piedras bulia con una mezcla de alivio y optimismo cauteloso. La lucha había revelado no solo los mitos arraigados que habían dominado durante mucho tiempo las interacciones entre humanos y Centauri, sino también el potencial comprensión y crecimiento. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, murmullos de esperanza se entrelazaban con conversaciones sobre un futuro legado por conexiones más que por tradiciones. Jake estaba junto a Kyra, con las manos entrelazadas, buscando consuelo en la presencia del otro. Al desvanecerse la adrenalina inicial del desafío, sintió una inmensa gratitud. ¿De verdad acabamos a hacer eso? Preguntó, sin poder reprimir una sonrisa. El brillo radiante que relatía de alegría, su expresión radiante. Lo hicimos. Convertimos un momento de conflicto en una oportunidad de cambio. Esto es increíble, Jake. Antes de que pudiera responder, Zurich se acercó, con un semblante transformado. La mirada feroz se había suavizado, reemplazada por una contemplativa. Demostréis resiliencia humano. No puedo negar que ahora te veo bajo una luz diferente. Quizás podrías enseñarnos más sobre tu gente. Jake asintió, teniendo una olida de calidez en la perspectiva de unir esos dos mundos. Y quizás yo pueda aprender del tuyo. Juntos, podríamos crear algo extraordinario. Una alianza que honra nuestras costumbres y fomente el entendimiento. Zero dudo un momento. La gravedad del momento lo agobiaba. No será fácil, pero estoy abierto a conversar. Debemos trabajar con nuestras tradiciones mientras nos adaptemos a esta nueva realidad. El cambio a menudo tiene un precio, pero puede conducir al crecimiento. Cada día un paso al frente, su brillo iluminando no solo la zona, sino también el potencial del futuro. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Juntos, podemos crear un nuevo camino que honra el pasado y dé la bienvenida a lo que nos espera. Los Centauri reunidos ascenderán agradecidos, con la esperanza floreciendo en esas expresiones. Comenzarán a hablar entre ellos, expresando ideas sobre cómo podrían entrelazar las culturas humanas y Centauri en algo nuevo. A medida que el cielo cambiaba, proyectando vibrantes tonos en el horizonte, Jake y Kyra se encontraron a una distancia reveladora de la reunión, donde los susurros de su mundo se desvanecen en la suave brisa. El sol se hundió en el horizonte, envolviéndolos en un resplandor dorado, lleno de promesas. Estuvo increíble allí fuera, Kyra, dijo Jake en voz baja, con la mirada fija en ella. Nos defendes cuando importaba. Sonrió, su brillo titilando en signo de sentimiento. Me di cuenta de que el amor es poderoso. Tuve que luchar por lo que compartimos, no solo por nosotros, sino por el futuro que podríamos construir. El corazón de Jake se llenó de alegría al oír esas palabras. Ambos teníamos que luchar. Puede que me haya enfrentado a Zurich, pero fue tu fuerza la que me llenó de propósito. Kyra se acercó más, rodeándolo con su cálida luz. Y nunca quiero perder esa conexión que encontramos. Me haya de saber que nuestros mundos pueden coexistir en armonía, no solo como simples desconocidos, sino como dos familias unidas en la comodidad del crepúsculo. Kyra miró a Jake a los ojos, y él se dirigió bajo su toque luminoso. ¿Qué nos depara el futuro? Preguntó Jake, con incertidumbre en la voz. Ella sonrió juguetonamente, con un brillo en los ojos. Una aventura, por supuesto, con la posibilidad de unir en nuestros pueblos. Tenemos mucho que explorar.
Quiero ver tu mundo. Conocer tus amigos y experimentar tu cultura como tu experimentas la mía. Me encantaría. Eso respondió con una sonrisa sincera. Veres la belleza tanto como yo. He visto la tuya. Al caer la noche y las estrellas comienzan a centellear en el cielo nocturno, Jake sintió una sensación de plenitud que lo invadía, superando los miedos que una vez llenaron su corazón. Habían abierto la puerta a un nuevo comienzo, uno donde el amor unía las brechas entre esos pueblos. De la mano, caminar de regreso hacia las multitudes reunidas, listos para forjar conexiones que generarían entendimiento, no solo entre ellos, sino que se extendería a todas las civilizaciones. Estaban preparados para convertirse en defensores de una nueva era, una que combinara la riqueza de ambas culturas y mostrar el poder del amor que trascendía fronteras. En ese momento, bajo el infinito cúmulo de estrellas, el orbe brillante posó suavemente entre la cintura de Chica, un faro de su unión, brillando con fuerza contra el lienzo del universo. Jacob es esencia esperanzado, HFY Stories serían un testimonio de que el amor no conoce barreras. Con cada paso, abrazaron juntos lo desconocido, listos para iluminar un camino de aceptación y armonía.